Всем привет, с вами Крейзи Хамстер и уроки соблазнения от Николь из сломанного меча, часть 2. Да, мы продолжаем проходить квест «Сломанный меч». В прошлый раз наш дорогой Джордж отправил Николь отвлекать генерала. Сказал, что через 2 часика придет ее выручать, а сам загремел в это время в тюрьму. Соответственно, Николь придется и себя выручать, и, видимо, Джорджа. Как мы это будем делать, непонятно. Так, вот он, тот самый генерал Гарсиенто, и зовут-то как Гарсиенто. Давайте, наверное, с ним поговорим. I'd run out of things to talk about. Класс, и чё? Ладно, давайте посмотрим. Ой, тут много, видимо, всего. Давайте попробуем, что из этого мы можем использовать. По башке ему портретом может стукнуть, нет? I didn't want the picture. It was a portrait of some thug in a uniform. Головорезы. Ну мы-то знаем, что это президентша. Телевизор. Телевизор посмотреть. I didn't want to watch a lot of tawdry soap operas. Почему всякие мыльные оперы? Cutting-edge technology in 1978, at any rate. Не, а он-то что сидит? Ну ладно, она разговаривать не хочет. Ну он-то как-то пытался бы ее разговорить, нет? On close inspection, I noticed that the swordfish was peppered with machine gun bullet holes. The general was a real sportsman, and no mistake. A stuffed swordfish. A lava lamp, hip in a retro way. I had no doubt the general thought it was hip, full stop. Ну он же любитель всего винтажного. И музыку винтажную любит, и телевизор у него. Звучит как Лоббина, да? Смотрите. I didn't want the lava lamp. Ну, чем-то созвучно. Шкура тигровая. A tiger skin lay on the floor. The tiger was beyond help. Так, а там есть что-то? Ох ты, какой прекраснейший вид здесь открывается. А это же то самое место, где Джордж находится. Вот тюрьма. Пристань. Только почему-то нету торговцев. И что мы здесь можем сделать? Видимо, ничего, да? Они в тупик меня ставят. Давайте сваливать тогда, что ли? Можем I had to уйти? keep him talking. But what about? We had nothing in common. Ну, все мы смотрели, может, она уже... У нее нет же ничего, да, инвентаря у нее нет. Может, она что-то с ним обсудит? Теперь лампу, например, или шкуру, или рыбу. А, да, вот смотрите, все, что мы посмотрели, она все это может обсудить. Вроде как прошлась по квартире, посмотрела, что у него есть. Is that a lava lamp? Sure, it's more impressive in the dark. I'll close the blinds. No, don't do that. Not on such a beautiful day. О. Что это он такое там включил? Ужас! Выключи это немедленно. Ладно. Who's the guy with the hat and the fat cigar? My mother. Его мама президентша? Но неудивительно, почему он генерал. Big fish. Catch it yourself? Catch it. Fishing poles are for children. Then how did... Are those bullet holes? 2 magazines on full automatic. It put up quite a fight. I, love your TV. Oh, yeah. Cool, no? Ой, мама пришла. Mom, what is going on here? Nothing, Mom. I was... I'm in uniform. When I'm in uniform, it's... Madame la Presidente, sorry, Madame la Presidente. Now, what is going on here?
Nothing, Madame la Presidente. I was just showing my friend Nico some of the cool stuff I've got. Good afternoon, señorita. And just what are your intentions toward my son? Intentions? We were just talking. Oh, nice. She has good bone structure now. Has she any brains? She's a reporter. Is she? And what sort of questions has she been asking? I'm a freelance photojournalist. I do lifestyle pictures. For what sort of magazines? It looks safest to play dumb with good bone structure. My yard, lifestyle of the super rich and vainglorious, envy magazine. Excellent. Raoul? Just well for a change. It was pretty obvious who pulled the strings around here. I hope George was making good use of the time I was buying him. Да, по максимуму. And when you were in this band of yours, you used to play that song for 2 hours? Yeah, we were really famous at our college. Still, ours wasn't as good as the original version. I have never heard that song before, yet I have no doubt that this must be true. Hey! Psst. Hey, George! Dwayne Henderson. Boy, am I ever glad to see you. Get to the American consul and tell him I've been in prison without charge. Get real, George. He was the previous occupant of that cell you're in. We're gonna have to use good old American know-how to get you out of there. Uh-oh. That, and this truck full of explosives I've got here. Dwayne, listen to me. You'll kill all of us. You're such a naysayer, George. It'll go like clockwork. Negative to negative, it's positive to positive. You gotta get the bare copper wire here. Let me just, damn. All right, I'll just hook that up. There we go. Okay, just a minute. I've got to get to a safe distance. Quick, Miguel, hit the mattress. You have strange customs up north. Here we go. Too late. Are we dead yet? Horse shit. What happened to the explosives? There ain't no explosives. My dumbass supplier must have given me organic fertilizer instead of chemical. All I got here is 400 pounds of lightly fried horse apples. That's a lovely image, Dwayne. Never mind, I'll think of something. Отлично. Да, с пользой. Джордж потратил 2 часа. Музыка здесь, конечно, громковата, особенно телевизор орал очень громко. Давайте, наверное, все-таки сделаем его чуточку потише, вот так. Потому что очень громко. Прям телевизор запевал мамашку. Хорошо, что субтитры есть. В принципе, нам не обязательно слушать голос. Что мы можем здесь сделать? I couldn't escape that way. Solid bars protected the small window. I wasn't getting out that way. I couldn't reach the noose. It was a length of rope, knotted in a hangman's noose. I didn't have the key to the lock. It was the lock which held the door fastened. The door was locked. That door looked pretty sturdy to me. Ну-ка, я с этим еще раз поговорить. Listen to me, Miguel. You give me that rope and I'll get us out of here. Is there somewhere you can hide from the General? Of course. My friends have a boat ready to take me upriver. But how are you going to break out of here with just a short piece of rope? I'm not sure, but I'll think of something. If your plan doesn't work, will you let me hang myself in peace? Да, конечно, обязательно. Сейчас мы к окну привяжем. И Дуэйна попросим дернуть за веревочку. Дверь откроется. Точнее, окно. Николь нас убьет. I had nothing else to ask him. Как-то нечем, веревку давай.
Hey, Dwayne, I want you to tie this rope to your truck and then drive forward. I'd had no idea whether this was really going to work, but I'd seen it in a black and white Western. Of course, Hopalong was using a horse, and Dwayne had a 4-ton truck, but hey, the principle's sound. Anything you say, George. Please forgive my mother. She can be a little difficult. Ножки у старой мадам президентши. Oh, my feet, Raoul! Propose, you idiot! Don't mind her. She just wants grandchildren. Don't think I can't hear you, Raoul. I want the worthy successor, and you're not it. Propose now, or I'll do it for you. Look, Nico, we haven't known each other very long, but... What the hell was that? I didn't know what was going on, but George had to be involved in it somewhere. Ага, она в другую сторону скорее побежала. I ain't gonna say a thing, cause that sweet sound of falling masonry says it all. Сладкий Please, звук. senor, the river. Сладкий звук разрешающейся стены. Wait! What about Nico? George, what have you done? You only had to sneak a look at a chart, and it's turned into World War III. No time to explain. Come on. На карту посмотрел. Разнес пол стены. Ой, бегите. Don't move, terrorist scum. You talking to me, Junior? Yes, I'm talking to you, fat man, and my name's not Junior. A word to the wise, Junior. You carry on waving that pea shooter in my face, and the next person who sees it is gonna be your proctologist. Savvy? General, I am happy to report that I have apprehended the terrorists. You idiot, not them, the other American and the French woman, they're the ones. When I recovered consciousness, I was alone, washed up on the riverbank. My head was aching fiercely, and my mouth tasted like a swamp. At first, I thought the music I heard was in my head. Just my luck to wind up in paradise with a migraine. But I followed the sound and discovered a tree house in a nearby clearing. Ух ты, как здорово. Нам, кстати, почему, собственно, не арестовать Дуэйна? Он ведь тюрьму разнес им. Эх, Николь где-то пропала у нас. Чем мы можем здесь сами заняться? Глаза. Все, что можно взять, надо брать сразу. That vine rope could be useful. The contraption consisted of a crude wooden wheel with wooden slats. The machine was broken. It would have been a shame to tamper with the elegant bridge. Perfect for a game of poo sticks. The Ручей. sound of running water always made me need the toilet. I briefly considered diving into the crystal waters. Very briefly. Ну, хорошо. The water wheel had been built to provide a natural source of power. The wheel had a rim of roughly beaten iron.
The iron rim of the water wheel would have torn the skin from my fingers if I touched it. A wooden box was connected to the nearby water wheel. It seemed to be working just fine. Уж не придется ли нам внимание к себе привлекать? И испортив им насос. It was heavy. I guess that was intentional. А, мы должны куда-то его принять. It would look like a church if I could fasten this cross to it. Листья. It was a pile of damp leaves. Влажно. It was a pile of damp leaves. Ох, когда говорят влажных, скорее всего, их нужно высушивать потом. The stones were too heavy to turn by hand. 2 round stones were carefully balanced on a wooden structure. I'd always wanted a treehouse like that when I was a kid. Hello? Anyone home? В общем, музыка орёт, нас не слышно. И поэтому нам нужно как-то испортить им музычку. Пройти туда мы, я так понимаю, не можем. Но, видимо, это та дорожка, по которой мы впоследствии пойдем. Что у нас есть? Глаза. Можем ли мы ее прикрепить к кресту? Ну крест можем только взять. С листьями пока ничего типа сделать не можем. Колесо, как бы нам тут испортить? Что-нибудь засунуть туда, да? Явно же что-то испортить нужно, правильно? Это же вполне логично. Ручей, мост... Нет, я думаю, что именно с этим надо что-то сделать. Когда мы крест применить можем? Может, на колесо прям? I couldn't see any great benefit in sharpening the cross. А так? The leverage from the cross allowed me to turn one of the stones, but the other one remained stationary. Ага. Связать их между собой? The vine provided a drive belt to connect the 2 stones. Класс. Так, и что нам это даст? Пресс. Что мы должны будем сжать? А музыка уже не играет. Подожди, что? Крест, да, это был? Да, крест, все правильно. Взять, смотрю, что-то можем, меня сразу так... Что мы можем взять? Что мы можем взять? The cone was ideal as a makeshift container. Ага, а что мы будем? Листья, наверное, нужно. А зачем? Ну не червяка же. Печеньки. Ну это глупо. Мне кажется, надо выдавить жидкость какую-то. А что жидкость? Листья. Почему ты не берешь листья? Может, ты не знаешь, для чего их пока еще брать. Им нужно как-то попортить им вот это вот. Чтобы им пришлось выйти, посмотреть, что происходит. Давайте все подряд, на все подряд пихать. Других вариантов я, хочу сказать, не вижу. Ну это глупо, конечно, на бумажке, но... Все так все, а то потом будешь думать, что ты пропустил. Так же чаще всего и бывает. Кажется, ой, да не, это точно херня, потом... Ну, конечно. Этот гад должен все испортить.
As I held the fetish to the iron rim of the wheel, a shower of sparks cascaded onto the leaves. И они высохли. Да? Не, вот так всегда. То есть ты все подряд делаешь, и в итоге что-то дает какой-то результат. Хотя так бы я тебе догадалась, что нужно использовать именно это. Поэтому уже вариант с бумажками не кажется таким уж глупым. Видите? The leaves were too damp to burn on their own. Ну давайте, да, бумажку подложим. The bank statement was just what I needed to kindle the damp leaves. Может, еще и газету туда? Что наверняка надо, да? Ну, давайте так попробуем. Чем? А, этой хрени вот этой. The iron rim of the water wheel would have torn the skin from my... Мы же этой попадали. Слушайте, а вот интересно, где Николь? Я не удивлюсь, если на прикиньте уже где-нибудь там, на дереве, а мы тут пытаемся сюда собраться. Вот будет прикол. Ну чё? As I held the fetish to the iron rim of the wheel, a shower of sparks cascaded onto the leaves. Юху, сработало! Quick, man! Put out that fire! I've got a sick woman up here. Sorry, Father, but I needed to attract your attention. Это не Николь ли у него? Я поди правду сказала, что она уже там, только, видимо, в не очень хорошем состоянии. Это печально. Даже после происшествия Джордж все равно все еще в очках. Не потеряла. Я думала, он нас к себе позовет, а он сам Who спустился. are you? And what do you want? My name is Stobart, George Stobart. I'm Father Hubert. I don't suppose you speak French. Huh? Why do you want to know that? I found a young woman with a fever by the river this morning. The poor girl is close to death, and there's nothing I can do for her but pray. I don't understand her, but I think she's speaking French. Hang on. That must be Nico. Ну, наверное, с ним нужно поговорить, прежде чем нагло вторгаться в его жилище. What are you doing out here in the jungle? God's work. Not quite the destination I had in mind when I set out, but well, you know what they say? Mysterious ways and so on. You didn't plan to end up here? No. I was on my way to the miners' camp in the north. I was stuck here when my boat capsized on the river. That's exactly what happened to me. How long have you been here? 11 years. Обрадовал. That's my girlfriend you've got in your treehouse. What's the matter with her? She's been bitten by a venomous river snake. But can't you do something for her? There's a cure, isn't there? I ran out of penicillin and morphine years ago, but the local people speak of a root which they believe will counteract the poison. Where can I find this root? I don't know, but maybe the shaman of the village can tell us. Видимо, мы корень будем здесь выжимать как раз. Мы уже даже все подготовили стаканчик. Will you show me the way to the village? Me? Oh, but I can't. Can't? Nico's life depends on it. You're right. Of course I should, despite my own guilt and shame. But I can't go as a representative of God with a creased collar. A creased collar? You mean you put your personal attire higher than the life of a sick woman? I will not go to that village looking anything but my best. Give me your collar. I'm sure I can find a way to press it. А, это не для корня, это для воротничка. Thank you, my son. In the meantime, I must contemplate my sermon. There was obviously more than a creased collar bothering the priest. Отлично, давайте быстренько. Можно зайти к нам? Или нас не пустят? Where do you think you're going? Как это куда? I've got to see Nico. Please, my son, I know it's hard for you, but she really mustn't be disturbed. The girl needs rest. Ну ладно. Противный мужик. Ну 11 лет на дереве живет, чё от него хотеть? So there I was,
Hundreds of miles from civilization, doing the housework for a priest. It's a strange world. Точно. The press worked surprisingly well on the collar. На свой воротничок, мистер Хьюберт. Here's your collar, Father. Thank you, George. You'll probably think it a little odd of me to make such a fuss. Oh no. If I've been living in the jungle for 11 years, I'd be completely screwy too. Screwy? Yes, perhaps I am. Ever since my last visit to that village. Какая-нибудь тёлка там ходит, в которую он влюбился. Do you want to tell me what happened at the village? I forgot my vows. I let myself be overwhelmed by the beauty of this unspoiled paradise, and in a moment of weakness, animal passion reared its rampant head. You know, you should be writing romantic novels. Did you experience some kind of a physical liaison at the village? Yes, I'm ashamed to admit it, but I found myself doing the monkey dance. Какой ужас. I've never heard it called that before. And I didn't want to pry any deeper into Hubert's murky past. Now you've got your collar back, will you take me to the village? I've still not finished my sermon. Look, Father, I still don't know why you're so reluctant to visit that village, and it's none of my business. Whatever the reason, it can't be more important than saving Nico's life. You're right. I must be crazy. We must make haste if we're to reach the village before nightfall. By the time we reached the village, it was sunset. Hello, boys. Glad to see you're still wearing the underpants. What? They're the best Christmas present we ever had, Father. Mine are too tight. Well, we all have our cross to bear. This is George. He has a request to make. I'm afraid I can't stay. Good luck, George. Так они без трусов, видимо, ходили. That's a relief. I never feel comfortable with him about. Me neither. These damn pants keep riding right up my butt. So, what do you want? И как всегда, все разговаривают на прекрасном английском. Видимо, священник уже всех обучил. My girlfriend has been bitten by a snake. So, everyone in my family has been bitten by snakes. I was bitten by a dormouse once. She's real sick. I hoped your wise man might have medicine. Wise man? You must have the wrong village. Father Hubert said there was a wise man in the village who could help me. No, there's no one of that description here. Ooh, he must mean the old man, the shaman. I thought he just made up all those stories he tells. I never thought of him as being wise. Are you going to stand by and let my girlfriend die? Of course not. What do you think we are, savages? We'll start the preparations for a cremation feast. I'd like to see the shaman, please. You can't just go walking in there and demand to speak to the shaman. Why not? You have to observe the protocol. The shaman demands tribute. Tribute? You mean like a gift? That's right. The eternal question. What do you give a man who has everything? Give me a clue. What kind of things does your shaman like? Does he have a hobby, a favorite sport? You insult us. The shaman lives on a higher plane. Oh, right. Maybe a book would be more suitable. Or a jigsaw puzzle? Don't you just hate choosing presents for people you don't know? Может, помада? Ну, как-то печеньки. Ну, может, кстати, быть. Как ни странно. Скажет, о, да, печеньки подходят. Ну, как-то вдруг оскорбиться еще. Червяк, да у них тут, наверное, все во всяких червяках. А помада, может, там все раскрасят лицо, например, там, не знаю, какие-нибудь нарисуют знаки. Ну и камень.
Наверное, конечно, нужно камень по-хорошему отдать, но как-то жалко просто так камень-то отдать, вдруг нам еще пригодится. Давайте помаду попробуем. Would your wise man have any use for lipstick? Not in that color. Да что ж они там совсем? Haven't you anything in black? Of course I don't. Что ж такое-то у них с цветом? Джорджу цвет не понравился, шаману не нравится. Николь, ты что за цвет выбираешь? Эх, камень придется отдавать. Давайте все остальное тогда попробуем. Here, he'll like these biscuits. Сейчас нас If you прибьют. say so. Ой-ой. So, is this your first visit to our planet? I am from the same planet as you. I'm from California. Why, we're practically neighbors. Не понравилось. He liked the biscuits, especially the black ones. He wants to know if you've any more. Как ни странно, да? Понравилось, смотрите. Не, ну я так и подумала, что может такая фишка быть, что ему даже понравится, но этого будет недостаточно, конечно. Look, I know it's not much, but I want your shaman to have this. Do you expect him to eat that? He's an old man, you know. He might choke. There wasn't much point in sending the empty box back to the shaman. Ну давайте с камнем попробуем. This stone is what brought me here. That's a spirit stone. I wouldn't touch it if I was you. You're right. It could be cursed. Ага, значит, все-таки печенье. Нужно чем-то заменить печенье, которое у нас теперь нет. Не, ну нормально, главное, сожрал печенье и не пускает нас к себе. Угу. И что нам с ним делать? Да, мы можем пройти. Чем печеньки заменить? Все? Идти нам больше некуда. Эй, ребят, ну вы что, охренели, что ли? There wasn't much. Stop! This is a private village. I'd better think this through. No, Это... Мы объединить пытались? not such a... That is... No, that's wrong. Wrong? Я не пойму Да, теперь, что извини, делать с этим здорово. печеньем, которого у нас больше нет. No, I had to think. Not... The box was completely empty. И главное, что вернуться мы не можем. Ну, в принципе, если учитывать, что идти долго, и, судя по всему, мы пока шли, стемнело. То есть Николь у нас уже там скопытится. There wasn't much point. I didn't think the Indians would accept that gift. I didn't think the... Ясно. А трусы? I didn't think the... Ну а что новое исподнее? Тому. Ему I же didn't жмет. think Ну ладно. I didn't think... Непонятная ситуация возникла. Печенье закончилось. И делать мы больше ничего не можем. Что туда делать? Не знаю, как у вас, у меня, честно сказать, ступор. Not such... It was my lucky... It was the black obsidian stone. One side bore a... The other... It was that itsy-bitsy... Не, ну ты что... Не о том.
The box was completely empty. Чем ты ее наполни? There wasn't much point in sending the empty box back to the shaman. У нас нет больше собаки, которая бы делала это. You can't go. И разговаривать мы будем только с этим. Что непонятное творится. Я не знаю, а. Слушайте, правда не знаю. Чем мы с чем объединить можем? No, I'd better. No. Я знаю, что делала, что попала нам. That isn't. That. No. У нас больше ничего нет, я не знаю, что еще делать. Wrong. That. Что он делает? I tucked the bright red panties in the empty box. Зачем? Here, I found some more of those biscuits for the shaman. I'll give them to him. What do you do for entertainment here in the jungle? We make documentaries. Me and Tabtic, we've appeared in 7 TV films and an article in National Geographic. The shaman was pretty mad about those panties. Well, I didn't mean to offend him. You didn't. He was disappointed that they didn't fit. И что, если опять не пустят? Да ё-моё. I wasn't No. Чё еще тут запихать? I'd better. No. No. Nope. I'd better think this. Ну блин. Чё мы еще можем туда затолкать? I wasn't convinced. No. I wasn't convinced. Not. I don't. I'd better think this. Not such a. Nope. I tucked the bright red panties in the Только empty так box. можно. Не коробку объединить, а только трусы с коробкой. Почему? Так, ну сейчас то же самое. I'll give them to. Ну, получается, конечно, то же самое. Наверное, можно было вытащить, попробовать. Ну ладно уже. The shaman was. Well, I didn't mean to. You didn't. А наоборот нельзя, да, получается? That was. Ну ладно. I didn't think that. Бог с ним. Только I put так the можно. lipstick in the box. Ну это, кстати, подстава. Here, I found some more of those biscuits for the shaman. I'll give them to him. The shaman kept your gift of wax. He was pleased with it. А говорю, цвет не понравится. Can I go see him now? He wasn't that pleased. Да что ж ты у нас все подарки уже захапал? И... Так и не пускаешь. Скорее всего, камень нужно положить. Ну, фиг. Пусть червяка лопает. I dropped the tequila worm into the empty box.
Мне даже интересно посмотреть, как они отреагируют. То, что ему всякая фигня, если им нравится. I found some more of those biscuits for the shaman. I'll give them to him. А он уже не догадывается, что он каждый раз всякую хрень ему присылает. He didn't want the little worm. He's a vegetarian. Ну, на тебе камень. Сразу музыка The заиграла. iron stone in the empty box. Конечно, музыка заиграла, потому что все правильно делаем. Here, I found some more of those biscuits for the shaman. Наверное, правильно. I'll give them to him. The shaman wants to talk to you. I hoped he would. Well, it's been nice to talk to you guys. Отлично. Кажется, можем зайти. Сколько подарков мы ему надали. А он, кстати, вернул помаду? Не вернул. Можно было ему еще что-нибудь послать. И избавиться от еще кучи лишних ненужных вещей. Вот помада, кстати, так и не понадобилась, по сути, вообще в игре. Зачем мы ее с собой таскали? Непонятно. Но червяка нам вернули. Шаман. Hi, my name's George Stobar. Please, sit down. Welcome, George. Thanks. It has long been foretold that a white man would bring the coyote stone to this village. Нас за это не убьют? Это то, что мы камень этот притащили. My girlfriend's been bitten by a snake. And you want me to heal her? That's the idea. Can you do it? I'm not sure. My gums aren't what they used to be. Listen, my girlfriend's in a coma. Please, old man, give me the root. What root? В коме? Не просто у нее же типа лихорадка, или она уже в кому впала? Что-то все совсем печально у Николь. Так мы ее потерять можем. Why is Father Hubert so reluctant to visit the village? I don't know. He used to come here a lot, but then he just stopped. You'd think he'd want to spend some time with his kids. Что-то как-то Джордж не очень торопится Николь спасать, обсуждает всякую фигню, да? Пока та там при смерти находится. Did you say Father Hubert has kids? 3 girls and 5 boys by my reckoning. All conceived in the same week at the feast of the monkey dance. 8 детей, да, получается? Жесть. Father Hubert told me of a root which could cure the bite of the river snake. There's nothing sacred with these people. That was a secret, known only to members of my tribe. If that root is my chance of saving Nico's life, then I want it. Fast. There is time yet, George Stobart. Time to learn why you were called here. Fine. If I listen to your story, then will you give me the root? The eel travels far, but still returns to the place of his spawning. And look, I'm running a tight schedule, so can you skip the riddles? Many years ago, when the world was young, the great god and king Quetzalcoatl was defeated by trickery and deceit. His enemy Tezcatlipoca took his place as leader and demanded terrible human sacrifices. A group of loyal priests found a way to trap Tezcatlipoca. But his powers were so great, they knew he would not remain trapped forever. His time of incarceration would end with the eclipse, which marked the close of the 5th age. So the priests fashioned 3 obsidian stones which contained the power to seal the mirror for all time. But before the stones could be put in place, they were seized by the invading Spanish. But how did they trap Tez, the evil god?
They built a pyramid which they told Tezcatlipoca was dedicated to him. At its center, they fashioned a huge mirror of perfectly smooth obsidian. Luring him into the pyramid with praise and flattery, they used sorcery to ensnare him in the mirror. Офигеть. There's an eclipse of the sun due very soon, isn't there? Correct. The eclipse which marks the ending of the Fifth Age will come before the next full moon. Less than 2 weeks. I didn't really believe that Tezcatlipoca would return, but I figured Karzak's plans were in some way connected. Офигеть, да. Жесть какая. Но эти продвинутые, я смотрю. What happened to the stones? They were taken by the Spanish to the coastal town that is now called Quaramonte City. Only one stone reached Spain. The other two fell into the hands of buccaneers. The jaguar stone was captured by an English captain, El Draco. The eagle stone was taken by a pirate called Ketch. The third stone, the coyote stone, reached Spain safely. That is the stone in your possession. Tell me more about the jaguar stone. Many centuries ago, the port of Quaramonte was entered by a ship flying Spanish colors. The captain, the man known as El Draco, sent soldiers ashore. Only when the soldiers arrested the mayor did the people realize that they were English privateers. The mayor was held hostage while the soldiers looted and plundered the city. Amongst the treasures they stole was the jaguar stone. Интересно, нам придется их добывать? Или нет? Where is the jaguar stone now? I suppose El Draco took it back to his homeland, across the Great Sea. To England. Драка. Малфой, блин. Tell me more about the eagle stone. The stone was loaded onto a galleon with many valuable artifacts plundered by the Spanish. But shortly after leaving harbor, a terrible squall blew up and damaged the ship. The ship was intercepted by a bloodthirsty pirate, Captain Ketch. Ketch made short work of overpowering the crew, stealing the treasure, and sinking the Spanish ship. Почему-то мне кажется, что не отправят нас в Англию за камнем. Хотя хотелось бы, было бы прикольно. Where's the eagle stone now? Nobody knows for sure. Ketch retired from piracy and bought an island in the Caribbean. What do I do when I find the stones? Bring them here to me and I shall prepare you. The stones must be taken to the heart of the pyramid. Only there can they be used to seal the gate by which Tezcatlipoca will return to this world. Значит, все-таки мы отправимся с вами за камнем в Англию. Now do I get the root? Here, take it. Make haste if you wish to save the girl's life. The hummingbird sings to me of death to come. Now you're talking in riddles again. Listen, is it okay if I crash here? I've got no chance of finding my way through the jungle in the dark. You're welcome, but you probably won't get much sleep. Tonight's the night of the monkey dance. Николь же помрет за это время. Пока он там. I left the village at dawn and stumbled back through the jungle in a post-party daze. It was just like sneaking back to my parents' house when I was younger. Except Oakland didn't have monkeys or parrots. Да. В общем-то, не очень-то он спешил, я вам скажу. Николь, давайте сразу, наверное, корень этот размыздим. И не надо было, прикиньте. As the liquid was squeezed from the root, it collected in the cone. Так, ну что я вам скажу? Мы еще должны что-то сделать? С конусом. Водички? Водички. А, нам нужно что-то, что ли, набрать? The iron rim of the water wheel would have torn. Ой, ладно.
Собственно, конус мы взять можем, выдавить мы все выдавили. Останется пойти, судя по всему, спасать Николь. И доктора Стоппорта мы будем играть с вами уже в следующей части. Надеюсь, что нас получится спасти нашу дорогую Николь. Так что до встречи в следующей части и пока.